Salve, salve! Estamos ao vivo para mais uma live aqui no canal Leme FC, o canal que você encontra tudo sobre futebol virtual e muito mais. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live de Liga Leme. Hoje a gente acelerou aí as finais, os playoffs. Teremos então aí para vocês, deixa eu tirar da tela aí que tá aparecendo nada a ver, o que tinha que tá aparecendo no Spotify. Vai acontecer então os playoffs aí dos primeiros colocados, primeiro e segundo colocado. A gente acelerou um pouco a Copa Leme, mudamos um pouquinho as regras dela, tá? A gente vai trazer mais Copa Leme aí durante a semana, não se preocupem. Copa não, rapaziada, desculpa, Liga Leme. Copa Leme vai ser na sexta-feira, vai ter aí a competição por completa acontecendo aqui pra gente no canal, né? E teremos hoje as finais da Liga Leme. Quem se classificou para as finais? Leme e Juan foram os classificados para as finais. Ficamos com a classificação desse jeito aí, com os pontos empatados entre o Leme e o Juan. Terceiro lugar ficou o Matheus, em quarto ficou o Murilo, quinto o Boca Juniors e sexto o Chelsea do Lucas e o sétimo é o Braga, o Klinsmann. Teremos obviamente mais vagas na próxima Liga Leme. Se você quiser participar, é muito simples, é muito fácil, é só você se tornar membro do nosso canal. É R$1,99, é muito baratinho, você vai ter esses benefícios de jogar as nossas competições e participar do nosso grupo WhatsApp, onde eu mando informações importantíssimas aí do game, beleza? Também converso com a rapaziada, dou dica, informações que também fazem diferença para o plantel. Fechou? Meus parceiros, vou mostrar então para as finais para vocês, ó. São duas partidas no qual teremos aí uma partida na casa do Fluminense, time do Leme. Depois teremos o jogo de volta na casa do Brasil Ruan, tá? Beleza? A gente vai estar desenvolvendo essas duas partidas. Quem tiver com mais gols nos agregados será o grande campeão. Caso aconteça empates de gols, a gente vai para o último jogo, que é regras de gol de ouro mais pênaltis. Beleza? É isso, meus irmãos. Vamos então começar com tudo essa Liga Leme, pra gente finalizar ela e ter a nossa próxima Liga Leme a milhão. Fechou? Ó, nesse início de live aí, salve, salve para o Klinsmann. Boa noite, Leme. Fala lá, 40 cops, cortou o cabelo, Leme. Aí sim, faz um tempinho já, hein? Foi anteontem, 40. Tô muito feliz por participar da próxima Liga Leme. Aí sim, aí você já vai estar preparadíssimo para a próxima Liga Leme. É isso, meus irmãos, estamos juntos demais. Bora então para essa partida. Vou criar a sala aqui enquanto eu vou aqui na sala. Vocês vão deixando aí, mano, pelo menos a opinião de vocês aí e a tua torcida. Quem que vocês acham que será campeão dessa Liga Leme? Juan com o seu timaço do Brasil e o Leme com o seu time do Fluminense. Dê as suas apostas aí. Dê as suas opiniões. Quero saber de vocês aí. O que vai dar nesta Liga Leme, beleza? Vambora, manos. Vou criar a sala aqui, já vou mandar lá pro Juan no nosso grupo de Liga Leme, tá? A gente tem grupos de Liga Leme, Copa Leme, é muito organizado, manos. Tudo atribuído só lá numa comunidade do Leme FC. Então, meu irmão, quer organização, quer entretenimento, você vai para os membros aqui do nosso canal, tá? Mano, eu botei enquete de like pra galera deixar o like. Isso que eu não coloquei mais depois. Isso ajuda demais a chamar a audiência. Por isso, então eu quero saber de vocês na hashtag, mano. Hashtag Leme, hashtag Juan, hashtag Fluminense, hashtag Brasil. Diga as suas apostas aí, tá? Quero saber de vocês. Vou mandar aqui para o Juan. Na Liga Leme aqui. O número da sala. Pra gente conseguir jogar. Primeira partidinha aí, rapaziada. Vão ser 2 jogos que vão dizer quem será o grande campeão. Muito, mano. Foi mais de 2... Foi 1 mês e meio, né, rapaziada? Demorou um pouquinho essa aqui, mas a gente vai conseguir ajustar de forma mais rápida aí. Essa Liga Leme na próxima vez, tá? Beleza, meus parceiros? Vambora, meus irmãos. Boa noite, Freud.
Fisman falou o Fluminense. E aí, rapaziada, vocês acham que vai ser quem o grande campeão aí desta competições? Fluminense? Deixa eu até configurar a sala aqui, rapaziada. Lembrando, ó, vocês aí que vão participar da Liga Leme e da Copa Leme. Leme, onde é que configura a sala? Aqui, galera, ó. Todos os jogos vai ter essa configuração de sala, tá? No qual teremos aí, ó. Teremos excelente e excelente. Leme, por que tem que colocar excelente e excelente? Galera, colocando excelente e excelente, você vai tirar o melhor desempenho possível das cartinhas que você tem, dos jogadores que você tem. Sendo assim, eu vou igualar e vou tentar ao máximo possível evitar o handicap dentro do jogo. É quase zero o handicap. Zero seria normal, só que fica muito ruim de jogar no normal, então eu prefiro deixar a configuração da sala aqui em excelente, tá? Essa é a nossa nova regra aí que vai acontecer das partidas. Não se esqueçam disso, tá, rapaziada? Fechou? Aí você falou que vai dar fusão. Por enquanto a torcida ela está para o Fluminense. Eu quero saber aí da galera dos shots, mano. Por enquanto ninguém dos shots falou nada aí. Vocês estão torcendo para quem? Fluminense? Brasil? Beleza? Então, manos. Esta é a torcida aí de vocês. Vamos que vamos, mano. Mostrando mais uma vez pra vocês, ó. As finais ficaram desse jeitinho aqui, deste modelo. Por que parou de tocar? Ah, agora voltou, rapaziada. Ficou desse modelão aqui, desse jeito, tá? Fluminense, Ruan e Fluminense, tá? É foda, meu time nem 3.000 de força tem e eu estou na 6ª divisão. Os caras da 7ª tinham 3.100. Gabriel, um VLRF, força coletiva não quer dizer nada no eFootball. Eu tenho um time que tem 3.100 de força também e eu sempre pego a 1ª divisão com ele. Força coletiva não quer dizer nada. Treina mais sua gameplay, tá, meu parceiro? Quer mais dicas, mais informações? Vira membro do nosso canal aí. Com certeza você vai saber de mais informações, tá? Mano, ó, o Juan tá ainda chegando em casa, então o que eu vou fazer? Falar um pouquinho sobre futebol brasileiro aí, né, meus parceiros? Ou da Champions League, né? Bora ver os jogos de hoje? Jogos de hoje. Vamos aqui ver no Flash Score aqui rapidinho. Futebol. Teve Liga dos Campeões, né, rapaziada? Eu não vi as partidas, tá? Feito, beleza. Resultados aqui. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Hoje, 11/3, teve... Nossa, o Sport perdeu pra esse Bodó. Nem conheço, mano. Paris Saint-Germain ganhou do Chelsea. 5-2. Real Madrid deu uma ataca no Manchester City, mano. E fazem. É, mano, eu acho que desse ano o Guardiola não passa do City, tá? Que fazem, rapaziada. Deve ter sido um jogão esse Leverkusen e Arsenal. Ah, tá. Nossa, Bayern de Munique. Que taca que você deu no Atalanta, hein? Isso foi anteontem, né? Atlético de Madrid, Tottenham 5-2. Newcastle em Barcelona. Olha o Newcastle, mas o Newcastle fez grandes investimentos. Não é à toa que tá na Liga dos Campeões. Da Champions League, né? E conseguindo empatar com o Barcelona, né? Ó, o Galatasaray vence o Liverpool. E, meu irmão, por enquanto o resumo aí tá assim, né? Deixa eu ver aqui a fase de classe, a playoffs, né, manos? Já tem os, ó, vai acontecer o jogo de volta aí. É muito difícil o City reverter essa partida aqui, hein, rapaziada? Deixa eu ver as mensagens de vocês. Hat-trick do Valverde, pois é. João deu trabalho para o Leme e o Juan. João deu trabalho para o Leme e o Juan na última Copa. É, João, mas você vai ver que agora com essa parada do excelente você vai sofrer. Porque o handicap cantou na Copa Leme. Vamos lá. Meu time está com 3.000. Acho que eu estou usando. Usei o treino do gringo, ele fica 104 e comendo chutar. Tá correndo errado, Gabriel. Tá culpando errado, tá fazendo tudo errado. Por isso tá na 7ª divisão.
Eu acho que daqui, galera, que vai passar nesse jogo de volta das oitavas, eu ainda acho que o Sporting tem possibilidade de passar, né? Não sei, não tô vendo os modos, mas, pô, o Sporting tem muito mais condição financeira do que esse time aqui, não é possível, né, mano? Arsenal e Leverkusen, como o jogo aí na volta lá é lá na Inglaterra, Arsenal não passa. Chelsea e Paris Saint-Germain, esquece. É bem complicado o Chelsea conseguir passar aqui, mano, depois do 5-2. Se acontecer um milagre, e assim, torço pro Chelsea, mano, passar, até porque os brasileiros estão jogando muito, mas o Paris Saint-Germain é um time muito ajeitado. O técnico do Paris Saint-Germain, ele tá fazendo um ótimo trabalho. City e Real Madrid, pela partida de ida, eu acho que o Pep Guardiola não consegue bater de frente com o Real Madrid não, tá? Tá evoluindo também, hein? Cara, o momento certo do Real Madrid ter mandado o Xabi Alonso embora, tá? É pra vocês verem, o Xabi Alonso fazendo um puta trabalho pelo Bayer Leverkusen. Foi pro Real Madrid. Acho que ele não entendeu mais ou menos o que é gerenciar jogadores de alto escalão. A galera do Leverkusen respeitou ele porque ele é um jogador aposentado que, obviamente, tinha maior nível de estrela comparado aos jogadores do Bayer Leverkusen, né? Já no Real Madrid não era isso. Então ele gerou muita merda, né? Agora com o técnico novo é o Arbeloa, né, rapaziada? Ele vem fazendo um puta trabalho, né? Barcelona e Newcastle, mano, aqui vai ser jogão, mas ainda acho que o Barcelona passa, tá? Era só... Pois é, Frosch. Bayern de Munique e Atalanta. Bayern vai passar, óbvio. Aqui eu acho que o Liverpool consegue passar do Galatasaray, mesmo com o Galatasaray vencendo em casa. E aqui vai dar Atlético de Madrid, manos. Tá também jogando o técnico há muito tempo, trabalho bem feito também. Não tem muito o que fazer, tá bom? Bora ver se o Juan já... Não entrou ainda na sala, hein? Ei, Juan! Pensou, meu irmão? Se eu pudesse dar WO pra ele aqui, meu irmão? WO na final? É porque eu fui bonzinho demais. Vou mandar aqui um bora jovem aqui. Então, rapaziada, da Liga eu acho que vai acontecer isso. Bora ver aqui o jogo do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Bora dar uma olhadinha aqui rapidinho. Basquete, futebol, pau, Brasileirão Betano. Calendário não, classificação. Atualmente a classificação do Brasileirão tá assim. Palmeiras em primeiro, sem nenhuma derrota na competição, em um empate e 3 vitórias. Olha o São Paulo aqui também, meu irmão. Na mesma sequência aí. Bahia tá empatando com o Atlético com vitória. É um péssimo placar pro Bahia, mesmo jogando fora de casa. Tá? Apesar de estar passando ali, né? Corinthians. Desceu um ponto por causa do Bahia aqui. Mas o Corinthians pode passar na próxima rodada, no próximo jogo aí, né? Pegando o terceiro lugar. Fluminense, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino. Mano, tá muito recente, né? Cara, daqui, vou falar pra vocês. Times favoritos. Ó o Vasco. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Favoritos, acredito eu, pra disputar esse título. Óbvio, Palmeiras. Flamengo. Sempre, não tem como, né? Mesmo com essa troca de técnico aí. É muita grana envolvida. Mas, mano, eu acho que esse ano o Fluminense... E... Cara, é difícil, né, mano? Ninguém tá performando bem esse ano, né? O Grêmio veio numa crescente, né, galera? Ganhou ali o estadual. Mas eu acho que dos times que estão aqui... Palmeiras, Flamengo e Fluminense são os times que podem estar batendo de frente ali, tá? Eu não confio muito no Corinthians. Sei que tem muito corintiano, hein? Mas tem os corintianos que confiam no Corinthians, então... Mas esse ano, até então, começou bem, né? O Campeonato Brasileiro. Vamos ver e vamos aguardar aí pra ver como é. Mas eu acho que os que vão estar batendo de frente aí para ganhar aí o Brasileirão vão ser esses 3 times. Eu acho que um cavadinho quando não lançar uma carta do Valverde com status parecido com a do Gullit. É loucura também, né, Frost? Calma aí. Eu acho que ela deveria melhorar, sim, a carta dele, mas não igual o Gullit. O cara joga bem de lateral, zagueiro, volante, meio campo e até de ponta. Pois é, mas o Gullit jogava de centroavante, meio atacante e volante. O Valverde não joga de centroavante. Aí é outra carta, tá parada, né? Pois é, esse Bodói tá chamando atenção, né, mano?
Tá ali chamando a atenção, né, rapaziada? Bom, é isso, né? Os próximos jogos que vão estar acontecendo aí. Cadê aqui? Calendário. Hoje tem Corinthians e Coritiba, Flamengo. Ó, esse jogo que eu vou assistir, hein, rapaziada. Vai dar tempo, hein? Remo e Fluminense amanhã. Vasco e Palmeiras. Nossa, o Vasco vai afundar mais ainda. São Paulo e Chapecoense, Red Bull e Grêmio. Esse Juan entrou na sala, mas na sala acho que não dá nem pra tirar mais. Vou ter que criar uma nova. Ah, ele entrou sim, galera. Bom, vamos lá então, meus parceiros. Bora pra partidinha aí? Vambora, já configurei a sala então. O Juan já entrou na sala. Bora para a partida, tá? Finais ia acontecer, primeiro jogo. Vou, obviamente, silenciar. Vou colocar na tela pra vocês aí. Primeira partida das finais da Copa Leme, ou da Liga Leme. E iremos, obviamente, aí tentar trazer as melhores partidas aqui com vocês. Fechou? Já deixa aquele like, se inscreve no canal. Vou me silenciar, vou desligar aqui também o webcam. Para vocês terem a imersão aí da partida. Fechou? Vamos que vamos, bora que bora, chama que chama. Mais uma primeira partida dos playoffs da Liga Leme. Boa sorte para o Juan. Desejam para mim também um bom jogo, rapaziada. E vamos para mais uma partida. Fui-me. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We have already started here. Shifted it to the flank. That's tidy. And it's been shifted off it. And he's managed to get free. Rudiger can get it clear. Vicious ball here. Oh, that's a fine interception. Deftly away. That's an imaginative pass. Thinks about the shot. And a chance! Superb goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical.
Fluminense are already chasing the game. They didn't envisage that. And here's Pato. Ronaldinho. Oh, that's nice. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Neymar. And now the breakaway. Bellingham goes on a charge down the left. Neymar. Close. Neymar! Ronaldinho. Pato is a player who's always giving defenders headaches. Fluminense are behind here despite their domination of possession. Saliba. Front-footed pressing going on here. And here's Cruyff. That's good pressing. It's really squeezing everything. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Showing good feet. And it's Pirlo. Can he finish? Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Neymar. Well read. And the danger is averted. We expected better, and so did he. Messi. And the shot! That's a decent clearance. Cruyff. Fluminense really do like their passes from deep, Peter. Making good use of that quarterback position, aren't they? Yeah, but this is a system that can only work if you have the players who are willing to run at and beyond the defence. Let's see if these forwards are up for it now. Pirlo. Now it's Hullet. Pato receives it in a... Oh no, this does not look good. It's gone out for a throw-in. Bellingham going about things with real menace. That's a good run down the left. Neymar chooses to go cross-field. Good ball, that too. And it's Messi. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Quality ball. Pato. Thuram cuts it out. Zakaria. Bumps him off it and wins back the ball. Now looking to orchestrate a counter. Spread out to the left. Now, can they get him away? Now the ball in. Zakaria. Nice interception. His positioning was spot on. Fluminense truly have no need to panic. They can reassess at half-time. Turns back here, probably the best option. It's gone backwards. Messi. Ronaldinho quietly revving up. Can he get onto this? Alexander Pato really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. And the whistle goes for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to.
substituição no time do Fluminense. Camisa 13. And the action is back on the way. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And here's Ibrahimovic. Oh, good read. That's great. It's Dembele! Oh, he's managed to get it all wrong. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Fluminense come out this half somewhat altered. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Bellingham. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Thuram. It's a lovely, neat pass. And again, they run up against stubborn defending. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. It's a searching pass. Brazil are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending. And he's had it hit! He won't be happy with that one. Cruyff. Looking to... And the finish! They've done it! Fluminense are back on level terms. Lacking for neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward. Well, of course, it's great play to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up sooner. Fluminense grab the equaliser and we're all square. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Zakaria. And this is Neymar. Big chance! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Oh, the pass was sublime. The finish was substandard. What a disappointment. Size really matters, and it's time to make it matter now. Cleared without complication. And it's Maldini. Neymar. Shot a goal! It's bounced back off the post. It's gone for a throw-in. Oh, there's a probing ball. Fluminense do have options available on the bench if they want to go that way. Oh, no joy this time. Quality ball. Ibrahimovic might just make this. Well timed, excellent interception. Neymar going face to face with his great rival. Neymar. Neymar plays it in. That is good alertness. And it's Dembele. Oh, now here's an interesting matchup. Wow, look who's involved. Messi, a player who needs no introduction. Neither of these two want to come off second best. Brazil really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved.
Nicely shaped ball. Here comes the corner. Up he goes! That's going to go a long way. Now he's off and running. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. And this is Ronaldinho. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, he's gone for goal! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Oh, look, there's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. This is it then, now or never. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Substituição no time do Fluminense. Camisa 22. Ronaldinho. Camisa 20. Nice looking ball. Camisa That's good vision. 17. And the shot's on here. There's the shot! Oh, what about that? And that may just do it! The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Oh, that's wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. Brazil take what looks to be a decisive lead. Well, look, Peter, That's a foul. A simple decision for the referee. And no surprise, that's a booking. Roberto Baggio. Oh, good read. Probing pass. That has been cut short. Played into space. No, he's just misjudged that one. Yeah. And it's Baggio. Into a minimum of 4 minutes additional time. Del Piero. He has found a way through. In he goes again! Denied by an instinctive save. really looked sharp there, didn't he? That's very well played. This is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. They've played it short. And he lines up a cross. And he's taking no chances there. And that will be the final act. A game of margins, of thrills, the sort of game that is a great advertisement for our sport. Sad in a way that somebody had to lose. So what do you take away from it all, Jim? Fluminense absolutely shocking here. Shockingly porous down the middle, which was painfully exploited, and that's left plenty for the manager to think about. A painful reminder of where standards really need to be. O Juan, porque essa partida aqui foi bizarra, mano. Bizarra, bizarra. Os dois gols que o Juan fez com esses lançamentos aí e o jogo não deixar eu fazer o gol do jeito que eu fiz ali, mano. Cara, eu me irrito demais com o Efootball, mano. Numa final de jogo aqui, no lobby, eu tô sendo, mano, assaltado pra caralho dentro do jogo, mano. É bizarro, mano. Mas por respeito ao Juan, eu vou jogar a segunda partida, porque eu já ia dar ele como campeão, rapaziada. Depois dessa partida aqui, vou tentar me acalmar, me tranquilizar, jogar a segunda partida, mas já perdi já totalmente o raciocínio lógico. Vou pedir pro Juan criar a sala pra tá jogando essa segunda partida e a gente finalizar aqui pelo menos a competição, tá?
Peço pro Juan mandar pra mim lá a sala no grupo, tá? No nosso grupo lá de Liga Leme, beleza? É brincadeira, mano. O cara, quando esse jogo ele quer roubar, meu irmão, você pode tentar fazer o que for, mano. Botar excelente, acerta, o caralho que for, mano. Bizarro, tá? E não é menosprezando os gols do Juan, é porque foram gols que o jogo, ele empurrou meu time pra frente, mano. Não tava acontecendo isso em nenhum momento comigo. E ele conseguiu enxergar o lançamento, só que eu não coloquei minha zaga pra frente. Eu não tava nem setado pra frente, mano. Tava normal. Ou, no segundo gol, se eu não me engano, eu tava com a linha recuada, mano. É bizarro. O eFootball é brincadeira, mano. Tem que ser ajustado. Assistência inteligente, handicap, tudo que tem nesse jogo aqui, porque, mano, é bizarro. Não é justo. O que tá acontecendo, o que acontece nas partidas do eFootball é justo. Só que você tem que ter mental. Tem que ter paciência pra jogar isso aqui. Porque se você não tiver, meu irmão, tu vai se fuder todinho, mano. Não tem jeito, manos. Vambora. Aconteceu alguma coisa no Juan? Tenta entrar e entrar na parte, entrar no jogo e sair, Juan. Isso aí é problema da sua internet, provavelmente, mano. Cara, é bizarro, mano. Eu me irrito demais jogando esse jogo aqui, pô. Não dá, mano. Não dá. O jogo tava pareio. Mas aí no último lance lá, o meu atacante de frente, super sub, entrar e errar aquele gol lá, mano, é bizarro, tá? Os dois gols já foi bizarro. Aí o que mais me irritou foi aquele gol não ter sido no final da partida, mano. Bizarro, rapaziada. Salve, Samuel. É brincadeira, mano. Só esperar, rapaziada, ele ver se ele consegue entrar na... Se não conseguir entrar, não tem problema, não. Aí, conseguiu criar a sala, vambora. Segunda partida e última. Aqui vai dizer quem vai ser o campeão da competição. Ainda bem que eu tava se iniciado aqui, galera. Porque eu falei cada palavrão. Cada absurdo que eu falei aqui de palavrão. Ainda bem que eu silenciei aqui, viu? Porque você tá doido, mano. Bizarro, mano. Bizarro. Já vou comentar uma balada pra segunda partida, mas vou tentar fazer alguma coisa. Vamos nessa, mano. Segunda partida e última. Desfrutem aí o finalzinho da Liga Leme. Vamos que vamos, bora que bora, chama que chama.
So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We have already started here. Brazil have gone with what looks like an orthodox 4-4-2, Jim. Well, what I like about this system, Peter, is the way in which both central midfielders have to work in tandem. If one opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. Communication is obviously vital to make it a success, but this team knows what it's doing, and I think we're going to see that reflected. Ronaldinho's delivery. Thuram can get it clear. And that has been cleared. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Can he finish? Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Pirlo to take it as usual. They've played it short. Cross goes in there. And now they can spring out of defence. This is the time you need that pace. Here's a sharp little ball here. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And he's worked it through. Picked out, it's Ronaldinho! Oh, fine stop from the keeper. Ronaldinho is offering a right smile there. Corner number 3 coming up. Brazil have the chance to go the other way. That looks a cracking ball. He's can he finish? And the keeper has reacted superbly there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Fluminense are looking to go forward now. And he welcomes it in. Chooses to go back. Bellingham. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Oh, that's well spotted. Up towards the front line. That's been cut out, well played. Bellingham, someone who can always claim to be the most immaculate finisher. Chooses to go cross-field. Brazil trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. That's a look and place it forward. Now, what about a counter-attack? And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And it's Neymar. Lovely ball and a chance for a shot! Goal! Brazil! And Brazil take the lead. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Brazil are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A
few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So we have the first goal. Well, this will present the manager with a few interesting options, Peter. Try sitting on this or push on with... Bellingham! Great effort, beautifully taken. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Rudiger. To Thuram. Now looking to orchestrate a counter. Ronaldinho quietly revving up. Neither of these two want to come off second best. Pirlo. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Dembele absolutely focused then on the defensive side of his game. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. He's going to be disappointed with that. Bellingham. Now that looks a decent ball. He's having a shot! It's hit the upright. And he's there to belt it away. Played in. It is a corner. So their fourth corner of the game. And now a sudden chance to counter. And the pass is intercepted. Can he get it through? Neymar, a player so deservedly decorated with praise and glory. And he's seen that early, used a certain sixth sense. They need to play this quicker in transitions like this. And it's Ronaldinho. And here's Pato. Turns and goes back. He's had a shot! He's got a goal! Fluminense are back on level terms. Oh, whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. Fluminense grab the equaliser, and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. And the referee brings the first half to a close. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of the game so far. So it'll be fascinating to see how both teams go about trying to establish a little more control in this second half. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. Substituição no time do Brasil. So once again, we're underway. Fluminense are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And he's had it nicked away. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Now it's Ibrahimovic. Messi tries making a foray down the right. He's picked his way through. Cruyff! No, he didn't quite meet it right.
Thuram. Maldini. Cruyff. Cruyff is fouled. Well, that looks like a final warning. Still no card. Maldini. Rafael Varane is a perfect combination of brain and brawn. Ronaldinho. Played out to the left flank. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Pirlo. Looking to play him in. Oh, he had to make that, and he did make it. Brazil are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And he's managed to get free. Shot a goal! A potential goal of the season contender, if only. Well, that was certainly impressive, Peter. Great run, just a shame the finish let him down. Excellent challenge there, uncompromising. Nicely aimed pass. Belly. Pirlo can so cleverly bypass the press. Dembele. Cruyff. That's an imaginative pass. Varane cuts it out. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Can he get on the end of this? That has not gone well. Substituição no time do Brasil. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Para a entrada do jogador, camisa 19. Teremos uma Fluminense substituição. still have the cards to affect this game. Messi going face to face with his great rival. Ah, good steal, he just read it.
Intercepts the throw. That's well read. Zakaria, and it's Dembele. And this is Dembele. And the finish! Goal, Brazil! And they've got their lead back. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's expertly finished, and he's done that so often. Aos 28 minutos do segundo tempo, pelo jogador, camisa 26. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Saliba cuts out the pass. Cruyff. Bale will not want to lose out here, not against this opponent. Shifted it to the flank. Knocks it into space. Oh, super find. Brazil clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. Gullit. Well timed, excellent interception. Challenge just a bit on the firm side. Plays it across. He's got full. Messi gets it away. Well, that is one way to stop him. And he's gone looking for safety. Fluminense are in a tearing hurry to save themselves here. At least they're going about it as they should, having brought this on themselves. Played into space. He's through here. And the shot! Oh, denied! Brilliantly! That's very, very good. You can't ask for much more than that. Brazil have their second corner now. And he's there to clear it. This usually is the time teams go into conservation mode. And he's there to make the challenge. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Probing pass. Brazil given another corner. Brazil have their third corner. And it's been taken short. An instinctive delivery. Teremos 3 minutos de acréscimo. And he shoots! It's in! And surely that does it! Perfect time! Decisive strike! Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. 2 up and very little time. Real chance! And he has kept it out somehow. Ibrahimovic actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Brazil get their fourth corner. Messi goes short. Messi. And that's that. Fluminense were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Fluminense desperately failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win like that. Well, that's it. Vamos lá, rapaziada. O Juan foi campeão da competição, tá? Parabéns para o Juan. Vou finalizar a live. Tamo junto demais. Obrigado pela audiência de vocês. Se quiser participar da Liga Leme e da Copa Leme, seja membro do canal. É a melhor forma possível de vocês nos ajudar, fechou? Tamo junto, valeu, falou e fui, rapaziada. Fui!